Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 28 de lo que va de la temporada. Ya los ejemplares de la primera carrera están saliendo a la pista principal para realizar el paseo preliminar. Ejemplares del handicap superior hembras, 1000 metros la distancia. La número 1 es Joya Secreta, Arnaldo Portillo, 54 kilos 200 gramos. La número 2, Nora Mía, Mauricio Curilú, 54 kilos 200 gramos. La número 3, Ramona Especial, Marco Mesa, 56 kilos. La número 4, Amiguita, Alcides Coronel, 55 kilos 800 gramos. La número 5, Storm Marioneta, Javier Portillo, 52 kilos y medio. Y la número 6, Galilea, José Romero, 53 kilos. Arranca el Epic 5 en esta primera carrera, 10.000 al costo, pozo garantizado, 7 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la número 1, Joya Secreta. Pequeña ventaja sobre la número 3, Ramona Especial. Tercera se desempeña el número 4, Amiguita. Cuarto viene sonando el 5. Héctor Marioneta. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Galilea. Cierra la marcha. La número 2, Nora Mía. Las competidoras hacen mitad de codo. Hay lucha en la delantera por fuera. La número 3, Ramona Especial. Pescuezo ventaja sobre la número 1, Joya Secreta. Tercera se desempeña el número 4, Amiguita. Cuarta viene sonando el 5, Héctor Marioneta. En la quinta ubicación el 6. Cierra la marcha. La número 2, Nora Mía. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final.
Continúa la lucha en la delantera por fuera el número 3, Ramón Especial. Por dentro el número 1, Joya Secreta. En la tercera ubicación se desempeña el número 4, Amiguita. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Domina la número 3, Ramón Especial. Le toma ahora cuerpo y media ventaja a la número 1, Joya Secreta, que insiste por dentro. Tercera se desempeña el número 5, Store Marioneta. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y sigue la lucha delantera. Cabeza a cabeza por dentro el 1, por fuera el 3. Últimos 50 metros de carrera. Domina la número 1. Pequeña ventaja sobre el 3, que insiste por fuera. Pocos metros para el disco. En una misma línea, 1 y 3 por la primera ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 3, Ramona Especial. Segunda la número 1, Joya Secreta. Tercera la número 5, Storm Marioneta. Cuarta la número 4, Amiguita. Quinta la número 2, Nora Mía. Sexta la número 6, Galilea. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 2 segundos 81 centésimos. Ganada por una cabeza de la segunda a tercera, 3 cuerpos. Dividiéndose por la ganadora el 3, 56.000 guaraníes. Llave directa 3-1, 65.900 guaraníes. Trifecta 3-1-5, 78.100 guaraníes. Primer pase de pick 5, 293 boletos acertados. Valor del enganche 29.900 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera. En esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la número 1, Joya Secreta. Pequeña ventaja sobre la número 3, Ramona Especial. Tercera se desempeña el número 4, Amiguita. Cuarto viene accionando el 5, Héctor Marioneta. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Galilea. Cierra la marcha la número 2, Nora Mía. Las competidoras hacen mitad de codo. Hay lucha en la delantera por fuera. La número 3, Ramona Especial. Pescuezo ventaja sobre la número 1, Joya Secreta. Tercera se desempeña el número 4, Amiguita. Cuarta viene accionando el 5, Héctor Marioneta. En la quinta ubicación el 6. Cierra la marcha la número 2, Nora Mía. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Continúa la lucha en la delantera por fuera el número 3, Ramona Especial. Por dentro el número 1, Joya Secreta. En la tercera ubicación se desempeña el número 4, Amiguita. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Domina la número 3, Ramona Especial. Le tomó ahora cuerpo y medio ventaja a la número 1, Joya Secreta, que insiste por dentro. Tercera se desempeña el número 5, Storm Marioneta. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y sigue la lucha delantera. Cabeza a cabeza por dentro el 1, por fuera el 3. Últimos 50 metros de carrera. Domina la número 1. Pequeña ventaja sobre el 3 que insiste por fuera. Pocos metros para el disco. En una misma línea, 1 y 3 por la primera ubicación y cruzaron el disco.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores de la segunda carrera, distancia 1200 metros. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino a la participante número 12 en especial pequeña ventaja sobre la número 6, Outra Luna. Abierta gana terreno la número 7, secretísima virtual en la cuarta ubicación, la número 5. La Chuchi descontado los primeros metros de la prueba, la número 7, secretísima virtual, pequeña ventaja sobre la número 6, Outra Luna. En la tercera ubicación se desempeña la número 5, La Chuchi apareada con la número 2 en especial. Quinta viene accionando el número 4, Preciosa, más atrás el 3, Era Sierra Marcha, el 1, Galáctica. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 7, secretísima virtual, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 6, Outra Luna. Abierta gana terreno la competidora número 5, La Chuchi, quedando en la cuarta ubicación a varios cuerpos. La número 4, Preciosa. Quinta se desempeña el 2, más atrás el 3, y la marcha el 1 y están en la recta final. Asume el comando del lote por el centro de la pista la número 5, La Chuchi. Le toma pequeña ventaja la número 7, secretísima virtual, que insiste por dentro. En la tercera ubicación viene ganando terreno la competidora número 6, Outra Luna. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista la número 5, La Chuchi, por dentro la número 6, Outra Luna, quedando en la tercera ubicación la número 7, secretísima virtual. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando del lote la número 6, Outra Luna. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero 7, pocos metros para el disco. El 6, Outra Luna, y Marco Mesa, varios cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 6, Outra Luna. Segunda la número 5, La Chuchi. Tercera la número 7, Secretísima Virtual. Cuarta la número 4, Preciosa. Quinta la número 2, Any Special. Sexta la número 1, Galáctica. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 16 segundos. 15 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera. Varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 6, 10.500 guaraníes. Llave directa 6.5, 77.800 guaraníes. Trifecta 6.57, 44.900 guaraníes. Duplo 3-6, 15 aciertos, 105.900 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, lo aceptaron 24, boletos su valor, 182.300 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, lo aceptaron 37 boletos, su valor, 236.500 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino a la participante número 12, en especial pequeña ventaja sobre la número 6, Outra Luna. Abierta gana terreno la número 7, Secretísima Virtual. En la cuarta ubicación la número 5, La Chuchi. Descontado los primeros metros de la prueba la número 7, Secretísima Virtual. Pequeña ventaja sobre la número 6, Outra Luna. En la tercera ubicación se desempeña la número 5, La Chuchi, apareada con la número 2, en especial. Quinta viene accionando el número 4, Preciosa. Más atrás el 3, Era hacia la marcha el 1, Galáctica. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 7, Secretísima Virtual, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 6, Outra Luna. Abierta gana terreno la competidora número 5, La Chuchi, quedando en la cuarta ubicación a varios cuerpos. La número 4, Preciosa. Quinta se desempeña el 2, más atrás el 3, y la marcha el 1 y están en la recta final. Asume el comando del lote por el centro de la pista la número 5, La Chuchi. Le toma pequeña ventaja la número 7, Secretísima Virtual, que insiste por dentro. En la tercera ubicación viene ganando terreno la competidora número 6, Outra Luna. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista la número 5, La Chuchi, por dentro la número 6, Outra Luna, quedando en la tercera ubicación la número 7, Secretísima Virtual. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando del lote la número 6, Outra Luna. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero 7, pocos metros para el disco. El 6, Outra Luna, y Marco Mesa, varios cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero 7 y cruzaron el disco. Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Churchill Downs, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. La competencia tendría que disputarse en pasto, pero pasa a la pista barrosa del hipódromo de Churchill Downs. No corren el 1, 5, 7, 12, 14, 15. 1700 metros la distancia. El favorito ampliamente es la número 2, Just Rodless, seguido en las apuestas por la competidora número 11, Precious Medley. Tercer jugada, la competidora número 16, Something Stronger. 18 minutos para que finalicen las apuestas. Arranca la triple a 10.000 el costo, 1.500.000. Pozo garantizado.
En esta a 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Comienzan a colocarse los competidores en el hipódromo de Churchill Downs. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Gran favorita la número 8, Just Roadless. 1700 metros. Pista barrosa del hipódromo de Churchill Downs. Se coloca el 13. My Angel Does. Lo propio era la número 16, Something Stronger. Y está todo en condiciones. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la número 8. Le toma pequeña ventaja a la número 9. En la tercera ubicación se coloca por fuera la número 16, quedando en la cuarta ubicación por dentro el 2. Las competidoras comienzan a enfrentar el primer codo con la número 8. La favorita, Just Roadless, logra estirar cuerpo de ventaja sobre la número 9, Viva Glam. En la tercera ubicación, expectante por fuera, se desempeña la número 16, Something Stronger. Cuarta viene accionando por dentro, medio cuerpo de esta, la número 2, Cocktail Kisses. Las competidoras descontaron los primeros 400 metros en 24 segundos, 53 centésimas, sin variantes. Siempre la número 8 enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 9. En la tercera ubicación se desempeña expectante por fuera la competidora número 16, quedando en la cuarta ubicación, ganando terreno rápidamente por dentro la número 2. Quinta se desempeña la participante número 3, quedando en la sexta ubicación la participante número 10. Las competidoras descontaron los 800 metros en 49 segundos, 32 centésimas. La número 8, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 16, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 2. Cuarta expectante viene accionando la participante número 9 en la quinta ubicación, el 13. Las participantes en mitad del último codo con la número 8, Just Rules. Logra tirar cabeza de ventaja sobre la número 16, que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña el 13 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. La número 8 intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 16, que insiste por fuera. Tercera se desempeña la competidora número 2. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Se afianza en la guardia la número 8, Just Roadless. Estira amplias ventajas sobre la número 16. Tercera se desempeña el 3. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta el 8, Just Roadless. Amplias ventajas sobre la número 16. Tercero el 3. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 8, Just Ruthless. Segunda la número 16, Something Stronger. Tercera la número 3, Hamlet. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 46 segundos 24 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda y la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 8, 9.600 guaraníes. Llave simple 8-16, 43.100 guaraníes. Duplo 6-8, 7 aciertos, 69.400 guaraníes. La primera triple aceptaron 38 boletos, su valor es de 49.300 guaraníes. El segundo pase de la apuesta PIC 4 lo aceptaron 11 boletos, valor de enganche 397.700 guaraníes. Tercer pase del PIC 5, 18 aciertos, valor de enganche 486.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público apostador, en esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta cuarta carrera está en juego la Triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera, prueba reservada para caballos de la 10ª categoría, distancia 1200 metros. El 1 Storm Thunder, Marco Rivas 53 kilos. El 2 Kasparov, Mauricio Kuriluk 54 kilos. El 3 Ayrton, Juan Figueredo 56 kilos. El 4 el Corcel, Alcides Coronel 55 kilos 300 gramos. Y el 5 Chico Malo, Arnaldo Portillo 54 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Todo en condiciones. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Storm Thunder. Le toma cuerpo de ventaja al número 4, el Corcel. Tercero se desempeña el competidor número 2, Kasparov. Cuarto viene accionando el 5, Chico Malo. Cierra marcha el 3, Ayrton. Descontado los primeros metros de la prueba, asume el comando del lote el número 2, Kasparov. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 1, Storm Thunder. Tercero se desempeña el número 4, el Corcel. Cuarto viene accionando el 5, Chico Malo. Cierra marcha el número 3, Ayrton. Los participantes están enfrentando el codo con el número 2, Kasparov, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 4, el Corcel. Tercero se desempeña el número 1, Storm Thunder. Cuarto viene accionando el 5, Chico Malo. Sigue cerrando la marcha el número 3, Ayrton. Y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Kasparov. Intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4, el Corcel. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Chico Malo. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Asume el comando del lote número 4, el Corcel. Le toma ahora 2 cuerpos de ventaja. Número 5, Chico Malo. Abierto, gana terreno el competidor número 3, Ayrton. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 4, el Corcel. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Chico Malo. Tercero se desempeña el 3, Ayrton. Últimos 50 metros de carrera por dentro el número 4, el Corcel. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Chico Malo. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primero el 4 el Corcel, segundo el 5 Chico Malo, tercero el 1 Storm Thunder, cuarto el 3 Ayrton, quinto el 2 Kasparov. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 17 segundos, 2 centésimos, ganada por 3 cuartos de cuerpo, el segundo al tercero varios cuerpos. Dividendos, Espora ganador del número 4, 17.500 guaraníes, Llaverita 45, 85.200 guaraníes. Trifecta 451, 66.700 guaraníes. Duplo 84, 17 aciertos, 61.800 guaraníes. La primera triple aceptaron 171 boletos, su valor 21.900 guaraníes. Segunda triple aceptaron 16 boletos, valor de enganche 117.200 guaraníes. Tercer pase del PIC 4 aceptaron 4 boletos, valor de enganche 1.093.700 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5 lo aceptaron 9 boletos, su valor 972.200 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la cuarta carrera. Campana de largada. Todo en condiciones. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Storm Thunder. Le toma cuerpo de ventaja al número 4, el Corcel. Tercero se desempeña el competidor número 2, Kasparov. Cuarto viene accionando el 5, Chico Malo. Cierra marcha el 3, Ayrton. Descontado los primeros metros de la prueba, asume el comando del lote el número 2, Kasparov. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 1, Storm Thunder. Tercero se desempeña el número 4, el Corcel. Cuarto viene accionando el 5, Chico Malo. Cierra marcha el número 3, Ayrton. Los participantes están enfrentando el codo con el número 2, Kasparov, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 4, el Corcel. Tercero se desempeña el número 1, Storm Thunder. Cuarto viene accionando el 5, Chico Malo. Sigue saliendo la marcha el número 3, Ayrton. Y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Kasparov. Intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4, el Corcel. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Chico Malo. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Asume el comando del lote número 4, el Corcel. Le toma ahora 2 cuerpos de ventaja al número 5, Chico Malo. Ha abierto, gana terreno el competidor número 3, Ayrton. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 4, el Corcel. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Chico Malo. Tercero se desempeña el 3, Ayrton. Últimos 50 metros de carrera por dentro del número 4, el Corcel. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Chico Malo. Y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada nuevamente para caballos de la 10ª categoría, misma distancia de 1200 metros. El 1, Bandido, Alcides Coronel, 56 kilos. El 2, Azul Especial, Javier Portillo, 52 kilos y medio. El 3, El Poderoso, José Romero, 54 kilos. El 4, Café Capitán, Jorge Benítez, 55 kilos. Y el 5, Robertinho, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Todo listo? Ahora sí. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Azul Especial, pequeña ventaja sobre el 3, el Poderoso. Abierto, gana terreno rápidamente el número 5, Robertinho, y le presenta lucha, quedando en la cuarta ubicación el número 1, Bandido, apareado con el número 4, Café Capitán. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera el número 3, el Poderoso, pequeña ventaja sobre el 5, Robertinho. Tercero por dentro se desempeña el número 2, Azul Especial. Cuarto viene accionando el participante número 4, Café Capitán, cierra la marcha el número 1, Bandido. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3, el Poderoso, cuerpo de ventaja sobre el 2, Azul Especial. Tercero se desempeña el número 5, Robertinho. En la cuarta ubicación gana terreno el participante número 1, Bandido, quedando en la última ubicación por fuera el 4, Café Capitán. Y los competidores de la cuarta carrera, de la quinta carrera, están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, el Poderoso intenta la disparada, lo hace con pequeña ventaja sobre el número 2, Azul Especial. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Robertinho, abierto en larga atropellada, lo viene haciendo el número 1, Bandido. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. El número 3, el Poderoso, logra tirar dos cuerpos y media ventaja. Ahora sobre el número 2, Azul Especial. Abierto se desempeña el número 1, Bandido. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 3, el Poderoso, y José Romero logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 1, Bandido. Tercero el número 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Segundo el 1, Bandido. Tercero el 5, Robertiño. Cuarto el 2, Azul Especial. Quinto el 4, Café Capitán. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos, 29 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, 3 cuerpos. Dividiéndose por ganador el 3, 12.200 guaraníes, Yavireta 3-1, 66.700 guaraníes, Trifecta 3-1-5, 20.500 guaraníes. La apuesta duplo, 4-3, 19 aciertos, 58.200 guaraníes. Primera triple la acertaron 30 boletos, su valor 62.500 guaraníes. Segunda triple la acertaron 102 boletos, su valor 36.800 guaraníes. Triple que finalizaba con 9 aciertos, 166.700 guaraníes. Pick 4 que culminaba con 4 aciertos, 875.000 guaraníes. Y el pick 5 con 6 aciertos, 1.166.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta. Y les recordamos al público apostador, en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Campana de largada. ¿Todo listo? Ahora sí. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Azul Especial, pequeña ventaja sobre el 3, el poderoso. Abierto gana terreno rápidamente el número 5, Robertiño, y le presenta lucha, quedando en la cuarta ubicación el número 1, Bandido, apareado con el número 4, Café Capitán. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera el número 3, el poderoso, pequeña ventaja sobre el 5, Robertiño. Tercero por dentro se desempeña el número 2, Azul Especial. Cuarto viene accionando el participante número 4, Café Capitán, cierra la marcha el número 1, Bandido. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3, el poderoso, cuerpo de ventaja sobre el 2, Azul Especial. Tercero se desempeña el número 5, Robertiño. En la cuarta ubicación gana terreno el participante número 1, Bandido, quedando en la última ubicación por fuera el 4, Café Capitán. Y los competidores de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, el poderoso intenta la disparada, lo hace con pequeña ventaja sobre el número 2, Azul Especial. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Robertiño, abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo el número 1, Bandido. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. El número 3, el poderoso, logra tirar 2 cuerpos y media ventaja. Ahora sobre el número 2, Azul Especial. Abierto se desempeña el número 1, Bandido. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 3, el poderoso, y José Romero logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 1, Bandido. Tercero el número 2 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. El 1, Negrao Arnaldo Portillo, 54 kilos. El número 2, Paisano Jorge Benítez, 54 kilos. El 3, Pure Emotion, Juan Figueredo, 56 kilos. El 4, Dama Azul, Marco Mesa, 53 kilos, 700 gramos. El 5 es Café Fuerte, Florencia Fernández, 52 kilos. El 6, El Sabio Mauricio Curilú, 54 kilos. El 7, Diamante No Correrá. El 8, Galán Javier Portillo, 52 kilos y medio. Y el 9, What Anok Marco Rivas, 53 kilos. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 8, Galán, le toma medio cuerpo de ventaja al 1. Neground, tercero se desempeña el número 6. El Sabio, cuarto viene siendo el número 9, Guadanak. Los competidores están enfrentando el codo con el número 8, Galán, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Neground. Tercero se desempeña el número 9, Guadanak. Cuarto viene accionando el 2, Paisano en la quinta ubicación. El 6, El Sabio, gana terreno del fondo, la número 3, Pure Emotion. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. El número 8, Galán, intenta la disparada. Lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Negrao. Tercero se desempeña el número 2, Paisano. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 8, Galán, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 6, El Sabio. Tercero se desempeña el número 2, Paisano. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. El número 8, Galán, y Javier Portillo logra estirar varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 9, tercero 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el 8 Galán, segundo el 9 Guatanoc, tercero el 2 Paisano, cuarto el 6 El Sabio, quinto el 3 Pure Emotion, sexta la número 4 Dama Azul. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto, 1 segundo, 58 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, 3 cuartos de cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 8, 18.700 guaraníes, llave directa 8-9, 90.900 guaraníes. Trifecta 8-9-2, 104.400 guaraníes. Duplo 3-8, 20 aciertos, 50.000 guaraníes. Primera triple recetaron 143 boletos, su valor 157.300 guaraníes. La segunda triple recetaron 14 boletos, su valor 133.900 guaraníes. Triple que finalizaba 28 aciertos, 107.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 8, Galán, le toma medio cuerpo de ventaja al 1. Neground, tercero se desempeña el número 6. El Sabio, cuarto viene siendo el número 9, Guadanac. Los competidores están enfrentando el codo con el número 8, Galán, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Neground. Tercero se desempeña el número 9, Guadanoc. Cuarto viene accionando el 2, Paisano en la quinta ubicación. El 6, El Sabio, gana terreno al fondo. La número 3, Pure Emotion. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. El número 8, Galán, intenta la disparada. Lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Negrao. Tercero se desempeña el número 2, Paisano. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Número 8, Galán, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 6, El Sabio. Tercero se desempeña el número 2, Paisano. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. El número 8, Galán, y Javier Portillo logra estirar varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 9, tercero 2. Cruzaron el disco.
Le informamos al público en esta séptima carrera, la competencia de Churchill Downs, no será la partida el 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14 y 16. La persona que canjeó por el número 4, hay 2 vales en la triple, por favor acercarse a cambiar su boleto, ya que el 4 no será de la partida en esta competencia. La competencia es sobre 1700 metros en la pista barrosa de hoy de Churchill Downs. Favoritos el 5, Eglise, y el número 9, Cornish Mam. Jugado también el número 13, Yellow Brick, y el 15, Django. Reiteramos, no corren 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 y 14. En esta sexta carrera, en esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, esposo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando todos los competidores. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 13. Pequeña ventaja sobre el número 10 que le presenta lucha al puntero. Gana terreno rápidamente por dentro el competidor número 5. Descontado los primeros metros de la prueba. El número 5 logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el 10. Tercero se desempeña el 13. Cuarto viene accionando el 9. En la quinta ubicación lo hace el 12. Más atrás se desempeña el 8. Cierra la marcha el 15. Los competidores ingresando en la recta opuesta con el número 5 enseñando el camino. Églice corre con cuerpo de ventaja sobre el número 10 Over Ollie. En la tercera ubicación se desempeña expectante por fuera el número 13 Yellow Brick. Cuarto mejorando, lo viene haciendo por el lado este de la pista el favorito Cornishman. En la quinta ubicación gana un terreno por el lado interior de la pista, lo viene haciendo el número 8 King Russell. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo sin variante, siempre el número 5 Glice enseñando el camino, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 10 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 13. Cuarto mejorando, lo viene haciendo por el lado interior de la pista el número 8 en la quinta ubicación, gana terreno el participante número 9, entre ambos lo viene haciendo el 15, cierra la marcha varios cuerpos. El competidor número 12, los participantes en los últimos 600 metros, cabeza a cabeza, por dentro 5, por fuera el 10, más abierto lo hace el 13 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco, el número 5 intenta la disparada, lo hace con pequeña ventaja sobre el número 13 que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 10, descuentan ya los últimos 200 metros finales, asume comando el lote. El número 13 le toma ahora medio cuerpo de ventaja. El número 5 abierto en larga, atropellado, lo hace el 9. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. El número 13, Yellow Brick, logra estirar dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, tercero 9. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el 13, Yellow Brick, segundo el 5, Eglis, tercero el 9, Corrisman, cuarto el 8, King Russell. Tiempo empleado por el ganador, minuto 44 segundos, 31 centésimas, ganada por 2 cuerpos, del segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 13, vacante, la llave simple 13-5, 5-13, 50.700 guaraníes, duplo 8-13, 7 aciertos, 46.300 guaraníes. La segunda triple la aceptaron 29 boletos, su valor 775.900 guaraníes. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 500.000 guaraníes. En los monitores está mostrando el desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para los machos del handicap inferior, distancia 1300 metros. El 1, King Explicit, Florencia Fernández, 52 kilos. El 2, El Portal, Jorge Benítez, 56 kilos. El 3, Black Fax, Juan Figueredo, 56 kilos. El 4, Henry el Pirata, Mauricio Curilú, 54 kilos. El 5, Banquero Sprint, Marco Rivas, 58 kilos. El 6, Predestinado, Leonardo Jiménez, 52 kilos y medio. Y el 7, Isarray Arnaldo Portillo, 54 kilos y medio. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo. Pozo garantizado 1.800.000 guaraníes. Trifecta 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el número 5, Banquero Sprint, a tiempo que sale a enseñar el camino. El número 2, El Portal, corre con cuerpo de ventaja sobre el 1, King Explicit. Tercero se desempeña el 4, Henry el Pirata. Cuarto viene accionando el 3, Black Fax. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Predestinado. Más atrás lo viene haciendo el 7, Itzarray. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 2, El Portal, corre con cuerpo de ventaja sobre el 1, King Explicit. Tercero mejorando rápidamente lo viene haciendo el número 3, Black Fax. Cuarto se desempeña el número 4, Henry el Pirata. Los competidores están enfrentando el codo con el número 12, El Portal, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Black Fax. Tercero se desempeña el número 4, Henry el Pirata. Cuarto viene accionando el 1, King Explicit. Viene ganando terreno al fondo el número 5, Banquero Sprint. Los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, El Portal. Pequeña ventaja sobre el número 3, Black Fax, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 4, Henry el Pirata. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 3, Black Fax, le toma ahora cuerpo de ventaja al número 2, El Portal. Tercero se desempeña el 4. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Domina fácil el número 3, Black Fax, y Juan Figueredo logra tirar amplias ventajas sobre el participante número 2, El Portal. Tercero el 4, Henry el Pirata, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 3, Black Fax. Segundo el 2, el Portal. Tercero el 4, Henry el Pirata. Cuarto el 6, Predestinado. Quinto el 7, It's a Ride. Sexto el 1, King Explicit. Tiempo empleado por el ganador, minuto 23 segundos 9 centésimos, ganada por varios cuerpos. Segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 3, 16.700 guaraníes. Llave directa 3-2, 47.100 guaraníes. Trifecta 3-2-4, 210.300 guaraníes. Duplo 13-3, 8 aciertos, 635.200 guaraníes. Triple que finalizaba con 6 aciertos, 3 millones de guaraníes en los monitores del desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el número 5, Banquero Sprint, a tiempo que sale a enseñar el camino. El número 2, el Portal, corre con cuerpo de ventaja sobre el 1, King Explicit. Tercero se desempeña el 4, Henry el Pirata. Cuarto viene accionando el 3, Black Fax. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Predestinado. Más atrás lo viene haciendo el 7, It's a Ride. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 2, el Portal, corre con cuerpo de ventaja sobre el 1, King Explicit. Tercero mejorando rápidamente lo viene haciendo el número 3, Black Fax. Cuarto se desempeña el número 4, Henry el Pirata. Los competidores están enfrentando el codo con el número 12, el Portal, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Black Fax. Tercero se desempeña el número 4, Henry el Pirata. Cuarto viene accionando el 1, King Explicit. Viene ganando terreno al fondo el número 5, Banquero Sprint. Los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, el Portal, pequeña ventaja sobre el número 3, Black Fax, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 4, Henry el Pirata. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha de la delantera por el centro de la pista. El número 3, Black Fax, le toma ahora cuerpo de ventaja al número 2, el Portal. Tercero se desempeña el 4. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Domina fácil el número 3, Black Fax, y Juan Figueredo logra tirar amplias ventajas sobre el participante número 2, el Portal. Tercero el 4, Henry el Pirata, y cruzaron el disco.